Good morning, good afternoon. Time. I really want to expert the expert there. Thank you for being here today. Let me welcome Her Excellency Dr. Georgian Executive Team. To commend you for the job you'll be doing, for all you do to empower every voice. I also would like to welcome Kahaber. Thank you. You are master trainer. Congratulations for MIE expert 2022-2023 class of 2023. So we'd like to welcome Mariam. Welcome on board. We have Manana. Thank you so much. Thank you. You're uh, Kihobia. Sorry if I didn't pronounce your name so well. Do not crucify me. We also have another guest. Welcome on board. Um, we have Dishko and welcome all the distinguished speakers from Georgia. You all are welcome to today's. It's very, very interesting. It's so amazing because it is climate action. The call for climate action is very important, especially the role of teachers. What are teachers doing in order to harness the action in our various communities and the world at large? My name is Uche Lin. I'm a founder and chairperson to Nigeria. I'm also an educator. And please, let's go over to social media to welcome those that are just tuning. We would like to welcome people that are tuning from across the globe, from all the way from Georgia. Thank you so much for being here. Uh, let's welcome. I've seen Mariam, the ICT director. Welcome. As I think I have Abdul ABD Al Rahman Al Abdullah. Please tell us where you're tuning in from. Tell us where you are tuning in from. All you need to do right now is to click to your timeline, your profile, invite your friends to join us because this topic today is very, very important to all. So we have experts in our midst that are going to distinguish experts that are going to share their thoughts, okay, their ways of not action, the role of teachers. So time has come for teachers all the necessary tools to make sure that the student creativity and that of teachers we combat the time. The change we need is here and now. Okay, let's welcome. There's some name, maybe later on, our president and the executive director, Dr. Ngawi, because the name is written in Georgia, I can't pronounce that. Okay, let's see. Tamara here. Welcome to the show. Where are you joining us from? We have Emma. Thank you. We have Inga Tashlava. Thank you so much, Inga. We have Lali here, coming from Georgian teachers and educators. Thank you so much for your support. We also
Puna Puna Namaskar Namaste G all the way from India. Thank you so much. Our community, global community. We also have wow, we have Mohammed Nga, Dr. Nga. We introduce all those ones that their name is written in Georgia. Please, okay, we have okay, Mohammed Abdul Wahid from Bangladesh. So I will also would like to appreciate all our returning subscribers from our YouTube. To subscribe to our YouTube channel, please do that to be notified of our upcoming events, webinars, conferences, projects, those and so many more. Please do that. I urge you to subscribe to our YouTube channel. Please, our Facebook page, like and follow our page because we have a lot coming up. It's going to be a great event where we'll be launching our Heroes for Change UNSDG Reaction Project. So please, I urge you to do that of our upcoming events. So I think I'm going to Nga, please, could you please in in Georgia so that I wouldn't want anyone to be left out. We want official. Okay. Hello, Nga, are you there? We Yes. have a lot of Yes. Georgian here. That's really wonderful. Okay. Oh, Okay. We have. okay, should I be Mar- placing it? Okay, okay. We go have. ahead. Okay. აა ოკეი. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. აი ჩვენც დავბრუნდით და მზად ვართ წარმოგიდგინოთ ჩვენი ქვეყნის საოცარი მასწავლებლები. მე ვარ ინგა ხარჩილავა, პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს სიახლეების დანერგვას. როდესაც ამ პროექტზე მუშაობდი, ჩემო კოლეგებო, ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ ჩვენი ქართველი მასწავლებლები გაეცნო საზოგადოებას. და ასევე საზღვრებს გარეთ კოლეგებს. და ეს მართლაც ასეა. ჩვენ უკვე მე-12 ვებინარს მასპინძლობთ დღეს. ჩვენი ყველა სტუმარი თამამად მინდა თქვა, შესანიშნავი იყო და დიდი აღრთოვანება გამოიწვია უცხოელ კოლეგებში. ჩვენ როგორც იცით, ძირითადად მდგრადი განვითარების მიზნებს გამიხილავთ და დღესაც ერთ-ერთ მიზანზე ვისაუბრებთ. კლიმატის ცვლილება და მასწავლებლის როლი. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთვისაც, მთლიანად საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას გვერდში დგომისთვის. დღეს ისევ შევხვდით ერთმანეთს საერთაშორისო პლატფორმაზე, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პედაგოგები გვერდდებიან და თვალნათვალ ნახეთ კიდევაც. ფიქრობ საინტერესო შეხვედრა გველოდება წინ. დიდი მადლობა ქალბატონ უჩეს ამ შესაძლებლობისთვის. Okay, my dear people, welcome everyone. Warm greetings from Georgia. I'm Inga Kharchilava, project director. I'm very glad that we are together and continue to talk about important issue and share knowledge, which is other. Georgia and Georgian's teacher is ready today. Today we have a very important topic, climate change and the role of the teacher. This is very important topic. Yes, really. My dear friends, colleagues, we can do many good things together. I believe in that. Today, our respected speakers will talk about the very important topic. Thank you so much, dear Uche, for this opportunity. You are doing a really amazing job.
Thank you so much. And of course, welcome all participants who have joined from many countries around the world. Thank you so much, y'all. Okay, მას ასე გახსნილად ვაცხადებ ჩვენს ვებინარს. ყველა მომხსენებელს კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოვხდი და წარმატებებს ვუსურებ. ახლა კი მივმართავ ბატონ კახაბერს, რომელიც წარუძღვება ჩვენს დღევანდელ ვებინარს. მოგესალმებით ბატონო კახაბერ და ასევე წარმატებებს კი სურვებთ. ხმამ ხوار გამართული ბატონო კახაბერ გესმით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, ქალბატონ უჩეს, ქალბატონ ინგას, რომელიც გვაძლევს ქართველ მასწავლებლებს საშუალებას, რომ ხმა გავაგონოთ მსოფლიოს მასწავლებლებს. ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ მსოფლიოს ყველა წერტილში. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ კლიმატის ცვლილების შესახებ, ვსაუბრობთ ზოგადად იმ საფრთხის შესახებ, რის შესახებაც შეიძლება დადგეს კაცობრიობა რამოდენიმე წლის შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მასწავლებლები ცნობიერების ამაღლების კუთხით ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ჩვენი მოსწავლეები მომზადებული შეხვდნენ იმ გამოწვევებს, რის წინაშედაც შეიძლება დადგეს ჩვენი არა მარტო მომავალი თაობა, ზოგადად მთელი მსოფლიო რამოდენიმე წლის შემდეგ. მე უკვე პირობითად ვიცი ჩვენი მონაწილეების შესანიშნავი პრეზენტაციები, რომლითაც ისინი წარდგებიან ფართო აუდიტორიის წინაშე. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მონაწილეს, წარმატებები უსურვო და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მასწავლებლები ღირსეულ სიტყვას იტყვიან მსოფლიო მასწავლებლებთან ერთად. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ ყველაფრისთვის. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოსწავლე. ჩვენ დღეს ჩვენს საოცარ მასწავლებლებთან ერთად ყავს ჩვენი ქართველი სტუდენტი. მივესალმოთ. And now we have a great and wonderful student from Georgia, Mariam Gelashvili. She is really great. Thank you, Mariam, for everything. You are really amazing. Good luck and go ahead. Thank you, teacher. Hello, everyone. My name is Mariam Gelashvili. I'm a student from Georgia. And today I'm very glad to be able to present before you and talk about this topic, climate change, which is very concerning for me, and I'm sure it is very concerning for all of you. That's why we're here to discuss this topic and talk about how teachers can participate to prevent climate change or decrease the pace of its evolution. I'm going to share the screen where I have my presentation. Can you confirm if it's visible for you? Share your screen here. It's shared. But I can't see it. გაზიარებული მქონდა საფშა. It was a video, but then შეგიძლია დაიწყო და თან გააზიაროთ. დაიწყე მარიამ, ჩვენ გავაზიაროთ. So today, as I already mentioned, I was talking about climate change and how teachers or pupils can help to prevent it. First of all, I'll talk about what is climate change overall. Climate change is a major challenge today, and the world is becoming more and more vulnerable to it. And it refers to the changes in the Earth's condition, and it describes the changes in the atmosphere which have taken place over a period of time, ranging from decades to millions of years.
A recent report from the United Nations predicted that the average global temperature could increase by 6 degrees Celsius at the end of the century, which is very concerning, as you can agree with me. And climate change has also an adverse effect on the environment and ecosystem. And I believe that with the help of the teachers, students will get to know the causes and effects of climate change and its possible solutions. I also want to mention that if the current situation of climate change continues similarly, then it will impact all forms of life on Earth. The Earth's temperature will rise, the monsoon patterns will change, and the sea levels will rise. Also, storms, volcanic eruptions, and natural disasters will occur very and more frequently. The biological and ecological balance of the Earth will get disturbed. The environment will get polluted, and humans will not be able to get fresh air to breathe and fresh water to drink. And eventually, life on Earth will come to an end if the climate change continues to develop on that pace. But unfortunately, the Earth's climate has always changed and evolved, and some of the changes have been due to natural causes such as volcanic eruptions, floods, forest fires, and so forth. But quite a few of them are due to human activities. Man, due to his need and greed, unfortunately, has done many activities that are not only from the environment, but himself too. Many plant and animals species go extinct and due to human activity. Human activities that harm the climate include deforestation, also using fossil fuels, industrial waste, different types of pollution, and many more. All these things damage the climate and ecosystem very badly, and this results in greenhouse effect and global warming, which are the main causes and reasons for climate change. And many species of animals and birds go extinct or on the verge of extinction due to hunting. The ultimate goal is to reduce human impacts on the environment to minimum so that the planet can heal and rejuvenate. For this, awareness from an early age is essential, and who will be more suited for environment than მე მგონი მცირე ტექნიკური შეფერხება მარიამთან. დიახ, არა და მართლაც საოცარი ნამუშევარი აქვს ჩვენს. პრობლემა არის მარიამთან, დიახ. ანუ ეს არის მის ნამუშევარი, მანამდე შეგვიძლია ზოგადად რომ თვალი გავაყოლოთ მარიამის პრეზენტაციას და იმედია რომ ტექნიკური პრობლემა გამოსწორდება და შეგვეძლება რომ ისე უსვინოთ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები არის ზოგადად. მე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი რომ მარიამმა ყურადღება გაამახვილა რა შეიძლება იყოს კლიმატის ცვლილებების მიზეზი. ძალიან საინტერესო არის რომ კონფერენციაში ღებულობს მონაწილეობას მოსწავლის ხედვა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ხედავს იგი პრობლემას, რა შეიძლება იყოს პრობლემის გადაჭრის გზები და მარიამისა და მისი მეგობრების მიერ განხორციელებული აქტივობები, როგორიც არის გაუფრთხილდეთ ბუნებას, დავასუფთავოთ ჩვენი ბუნება, პლასტიკატი, რომელიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ბუნებას და ასე და ასე შემდეგ, ყველამ უნდა გაითავისოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის ან ერთი დასახლებული პუნქტის პრობლემა. ეს არის სახელმწიფოების და მსოფლიო პრობლემა, რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოუბრუნდეს საბოლოო ჯამში კაცობრიობას. კარგი იყო რომ მარიამს თვითონ შეძლებოდა ბოლომდე პრეზენტაციის გაკეთება, მაგრამ ტექნიკური მიზეზების გამო სავარაუდოდ და დიახ, ის ცდილობს შემოგვიერთდეს ეხლა, მაგრამ
ძალიან ნამდვილი საინტერესო მასალებია გამოყენებული მარიამს თავისი პრეზენტაციის მომზადების დროს და ნუ ჩვენ შეგვეძლება ზოგადად რომ მარიამის პრეზენტაცია ავტვირთოთ და დაინტერესებულთვის შეიძლება რომ დეტალურად გაეცნოს მარიამის მარიამი დაგვიბრუნდა მე მგონი. Mhm. Yeah. I will continue my presentation, and I was talking about what is our main goal and how we can prevent the climate change. The ultimate goal, as I already mentioned, is to reduce human impacts on the environment to a minimum so that the planet can heal and rejuvenate. And for this, awareness from an early age is essential. And who will be more suited for environmental awareness than a teacher and people who are able to connect with kids and let them be aware. Um, in general, only knowledge can empower individuals to take beneficial actions, and the same is valid for protecting the environment too. Environmental education, therefore, aims to impart knowledge for the protection of the environment. But it's the teachers who actually have to teach what environment means and what importance it has in our lives. Therefore, teachers have a huge role to play in environmental education. With proper education, students become aware of how to lead a more sustainable life and how to achieve 17 Sustainable Development Goals, one of which is climate change and how to prevent it. Environmental education is now essential part of all educational stages. The objectives is to achieve environmental awareness, reduce ecological footprints, develop respect for nature, and take actions that help preserve the environment. The primary responsibility lies with the teachers. They are the ones with an immediate and long-lasting impression on a kid's life. Therefore, the role of teaching in protecting the environment is crucial. Now I'm going to share with you how a teacher can help to play a more prominent role in environmental education and protection. The first one is that a teacher can help kids to connect with the nature. There is no better way to inculcate respect for nature than to encourage learners to spend some time with nature. A visit to the countryside, mountains, lakeside, and natural parks can hugely impact young minds. Little minds will acquire the awareness of nature and then understand the need for a clean environment. It is easier for them to protect something we have a direct, direct connection with. Therefore, we should encourage young children and teenagers also to have a connection with nature so they can love it and they can try to protect it. Also, organizing small cleaning events of natural areas is also beneficial to protect the nature and environment. Students could collaborate with the local NGOs and arrange events for cleaning natural areas like beaches or forests. Students participating in these events will understand the importance and the gravity of the situation and learn that taking care of the natural environment is necessary for both humans and wildlife so that plants and animal species will not go extinct at the pace that they are going extinct right now, which is very dangerous for environments and the wildlife. Also, teachers should be able to introduce students to recycling. Waste generated by humans have a drastic impact on the environment. Therefore, it is essential to introduce recycling to students early on so that they can learn ways to limit waste generation. Separate bins for separate waste can be installed around the classrooms for proper waste collection. To further reinforce learning, teachers should talk to students about the benefits of recycling so that they will try to use those materials which can be recycled so that not so much waste will be um, around the environment and it will not pollute the nature. One of the most important factors that can help to heal the nature and to save the planet is to arrange seminars and debates. Teachers could share and arrange talks and debates on environmental issues. The topic should be adopted according to the age and maturity of the school kids. The exercises should be to make kids understand that
Problems affect all of us on the planet, and every individual's participation is needed to tackle the challenges. And now I'm going to share my personal experience about this topic. During my high school and middle school years, I have participated in several projects that are arranged to help to save the environment or just lower the pace of its developing. And when I was 15 years old and younger, I also arranged trainings for middle schoolers. I was a trainer for them, and it was within the project which was organized by a local society called Bility in my school, in Kashmir school, and it was organized by several teachers who are in no connection with nature. For example, my art teacher, my history teacher, and so on have done a lot for us and for me personally to be able to participate to save the environment, and they really made me aware that our planet needs to be saved, and I, as an individual, as a representative of younger generation, can do a lot to save the planet. I also have studied how to recycle some materials, how to use them to make the soil more beneficial. And I think that those kind of activities, which I have participated in, and thanks to my teachers and thanks to teachers all around the world who are trying their best to spread the awareness among young children about the environmental issues, I indeed, and I can surely say that I have become a person, an average citizen, who is very concerned about the environmental problems which are concerning for us. And I think that teachers have done a lot, and they are every day trying to more and more in order to play a big role which they have assigned to. And I think that if they continue to work that hard and that best to their best, they will conduct and they will contribute to save the environment and save the planet, and also they can educate to save the planet. Thank you for listening to me, and I was very glad to be able to present my slide to you. And I was also very glad to share my personal experience with you, which I have with saving the environment, and which I have thanks to my teachers and thanks to teachers all around the world, and especially in Georgia. Thank you very much for listening. დიდი მადლობა მარიამ, ჩვენ ფაქტობრივად შევაჯამეთ თქვენი გამოსვლა ტექნიკური პრობლემის დროს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და ერთი კითხვა მექნება თუ შეიძლება. ძალიან საინტერესო აქტიობები წარადგინეთ თქვენ რაც გაქვთ გაკეთებული კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ კითხვა მექნება რომ აი ამ აქტიობებს, რასაც თქვენ ახორციელებთ პროექტებს, ეს ერთჯერადი არის, მასიურად ხდება თქვენი ჩართულობით, მოსწავლეების ჩართულობით და მაინტერესებს აი მოსწავლეების დაინტერესება როგორი არის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ უდგება მოსწავლეები ზოგადად ამ პრობლემას, როგორ აღიქვამს უფრო სწორად მოსწავლეები ამ პრობლემას. Φίλε, რომ მოსწავლეებისთვის შეგვიძლია ინდივიდუალურად გასცე მარიამ რომ ყველასთვის. I think that most students are concentrated on climate change because it's the thing they hear all around the schools where they study. And when I conducted the trainings about climate change, the demand was very high that I didn't expect it. I thought that maybe 5 or 10 students will be interested to listen to me about environmental problems, but I can say that I had to arrange several trainings for all of them, and I really noticed that they are very interested and they are very concerned, and I think that I can say that students are well aware of how environmental problems can affect us all, and I think that it will continue in the future. Also, students are initiating to write their projects. They also arranged
cleaning events around the area themselves without the help of teachers, also without the help of adults. And they also have fun, they also have the environment, and I think that it's great experience for them. And they are really promising that they will help to save the environment. It happens very frequently in my hometown. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. მოკლედ დღეს შეგვიძლია თამამად ვიამაყოთ ჩვენი სტუდენტიც, ჩვენი მოსწავლეთი, აი ეს არის ის სახე დღეს, რომელიც არაჩვეულებრივია. მარიამმა არა მარტო დღეს გაგვაუცა, არამედ ის ყოველთვის თავისი პრეზენტაციები, თავისი მუშაობით ყოველთვის არაჩვეულებრივია. მე ვამაყობ არა მარტო მე, საქართველოს ამაყობს და შენთვის. Thank you so much, Maria. Big clap because you are truly amazing students. So proud of you. Keep up a wonderful job. Great, wonderful. So proud of you. Thank you so much, my dear. Your presentation, your speech is really very important. Thank you. Okay, and now I want to introduce you to an amazing club, amazing teachers. Thank you so much to join us, and Pichiko and Mariam. So welcome. Please introduce yourself and go ahead. ქალბატონო ინგა და ძვირფასო მონაწილეებო, სანამ ბატონი ბიჭიკო და ქალბატონი მარიამი პრეზენტაციას გააკეთებდნენ, მანამდე აუცილებლად თუ დაახვდიშტო, რომ ჩვენ გვესწრება თითქმის არა აბსოლუტურად ყველა შეხვედრებზე ბატონი მეთჰად კასემი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. უკვე ქართული ისწავლა, ქართულად წერს ჩვენს მონაწილეებს, მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მეთჰად კასემ. ჩვენგან ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი სიყვარული ქართველი მასწავლებლებისგან თქვენ. Okay, and now thank you so much all participants and especially and Medkat Kasma because he right from Georgia, Madloba. Thank you so much. Super tas. Okay. Akhlaki? მე სამოთ ჩვენს ბრწყინვალე. უკაცრავად, აი ეს როგორ გავშალოთ ახლა ჩვენ ეს პრეზენტ თუ თქვენ გავაზიარებთ, გაზიარებულია, ახლა შეგიძლიათ მართოთ. პრეზენტაცია გავაზიარეთ. დაიწყეთ უკვე. არა ეს ბოლოდან ბოლოა, შეგიძლიათ დააბრუნოთ. დიახ. დიახ. არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია გველოდება წინ, სულ მოუთქმელი ველოდები თქვენს პრეზენტაციას ბატონო ბიჭიკო. და ძალიან მიხარია რომ შემოგვიერთდა, ძალიან მიხარია რომ დაგვთანხმდა და ჩვენთან არიან დღეს. დარწმუნებული ვარ კიდევ მრავალი წარმატებული დღე, ვებინარი და კონფერენცია გველოდება. ერთი ცოტი ტექნიკურად დავწყდით. ერთი ცოტით აი უკან რო ვაბრუნებ ისევ წინ მაბრუნებს, აი ვერ მივხვდი რა შეა საქმე. ნუ დაიწყეთ ბიჭიკო, შეიძლება რაღაც არის დაიწყეთ და ეტაპობრივად აი სხვა არ არის, აი climate change the role of the teachers. Okay. Hello everyone. Hello from Georgia. We are teachers from Georgia, and we are so happy that we are representing so important topic from Georgia, and this is one of the most important and interesting goal from sustainable developing goals. And now we are representing this, and now your turn please, and I'll join you later.
Hello, everyone, once again. So, as we already know, our topic today is climate change, actually in Georgia, and the role of the teachers. I'm Mariam, and now let's start. Why should I be studying for a future that soon maybe no more? Sorry? When no one is doing anything to save that future, it's Greta Thunberg. So we all everybody knows this person, and um, the name is known for everyone, which thinks so. Climate change is one of the most urgent problems of Georgia. Just like in other countries of the world, Georgia has changed many things in its living environment. We have some alarming examples. Not even a frog croaks in the Mashawera River. The waste of arsenic production flows into the river Tskeniskali, and the river Mtkwari is yellow. Georgia is the world's 37th worst polluted country, according to the 2020 World Air Quality Report. Despite these alarming statistics, Georgia has made consistent progress in advancing its energy transition. Um, so the next one. What Georgians know about climate change. Now let's see what the survey says. The survey was conducted by the Regional Environment Center for the Caucasus. Uh, 97.6% of respondents have heard about climate change. 91.35% think that climate change is real and poses threats to humanity. 25.9% of Georgia's population believes that international organizations will be able to manage the consequences of climate change. The majority of respondents think that climate change is more important than international terrorism and armed conflicts. 36.90% believes they can do nothing to tackle climate change. Global warming and droughts, disasters, melting glaciers, and warming ocean are considered as negative effects of climate change. Now, um, Georgian climate change has been considered since the middle of last century. The first statistical analysis of temperature series was made by Kordiani and Chirakadze in air temperature long-term changes. They found the cycles of varying duration. More detailed Georgian climates were conducted by a group of scientists at the beginning of 21st century. It was ascertained that for western Georgia is characteristic spring warming and autumn cooling, which accelerated snow cover and glaciers melting. Keep flooding in spring season and in autumn activities frosts. Um, now let's now let's see what the teacher's role in this climate change, and Bijigo will continue. Okay, now I'm going to talk about the teacher's role in this climate change. Um, Education can encourage people to change their attitudes to behavior, also helps them to make informed decisions. In the classroom, young people can be taught the impact of global warming and learn how to adapt to climate change. Education empowers all people, but especially motivates the young to take actions. Through its climate change education for sustainable development program, UNESCO aims to help people understand the impact of global warming today and increase literacy among young people. This program and other innovative
educational initiatives help teachers to save the world with their students. Teachers should know how climate change should be taught to the generations that in the coming years will face its intensifying consequences. The teachers and the schools should teach about climate change and its impacts on environment, economy, and society. Teachers and schools should teach that climate change really exists. Teachers should realize that the education sector has a unique role to play in building a healthier and greener world. Teachers can play a vital role in empowering young people to develop their understanding and attitudes when it comes to climate education. We all know that climate change should be taught. And most of people, whether they have children or not, agree that subject needs to be taught in school. And but unfortunately, there are some people who knows nothing about climate change, and it's clear we know about this, and not only in Georgia. And what about the teaching problems we've got in Georgia, and not only in Georgia, all around the world? First of all, most teachers are not actually talking about climate change in their classrooms. And the second one, teachers support teaching climate change more in theory than in practice. And the third one, fewer than half of parents have discussed the issue with their children. Parents don't discuss the issue with their children. Sometimes they say, probably because it hasn't come up from them. And the final one, as a result, billions of students around the globe participate in Earth Day event but don't know anything about the meaning of this day. And now I just really want to talk about the reasons why teachers don't teach climate change. It's not related to the subject they teach. Students are too young and they cannot understand and analyze what they are learning about. And they don't have a necessary knowledge and skill. They don't have materials needed to teach the subject. They don't believe in climate change, and students have already learned about it in school. And what can schools and the teachers do to prevent climate change? Learn about climate change science, impacts, and solutions. Calculate our school carbon footprint. Become an Energy Star school. Reduce, reuse, and recycle. Green our school ground. Reduce our school's transportation emission. Encourage our school to serve local food, and research and encourage our school to use alternative energy. Um, and now, ways to help students prevent climate change. Plant trees. Ask students to plant trees in the school year. Help students how to reduce carbon footprints and provide more food shelter for animals. Save energy. Teach our students how to save energy. Use less energy by turning off appliances when not in use and switching to energy saving bulbs. Conserve water. Teach our students how to conserve water. In this way, we could save the aquatic and environment and so on, minimize the water pollution and reduce waste. Teach our students how to reduce waste. Even in this way, we could help prevent climate change, for less waste is going to landfill and less use of natural resources.
And when we are talking about the teaching role and the teacher's role, I think that we all should know that this cycle. Teachers should know about this teaching circle when they teach about climate change. And in the middle of the circle, there is climate change education, where what we are talking about, and international cooperation, public participation, access to information, public awareness, training, and education. And there are problem solving steps. The S is for say the problem, T is for think of solution, E is for explore consequences, and P is for pick the best solution. And what about the slogans? We have to teach our students. School strike for the climate. Me too, said Mother Earth. We can't eat money, burn borders, nor coal. If we don't act like adults, we will. Denial is not a policy. Our future is in our hands, and there are consequences. And we, of course, we need to change against climate change, and that's all we wanted to talk about this climate change. Thank for attention, and we are so happy that we're a part of you, and we hope that we will be part of you in the future, and we'll talk about very interesting and important topics for our world. I want to say also thank you for attention. Wow. Wow, thank you. Thank you so much. Congratulations. It was very interesting and amazing presentation. Thank you. You are both great. Thank you. Thank you so much. I Thank know you are active work for students, for society. You are a very, very good teacher. Please keep up a Yeah, wonderful we are job. trying. We're trying. Yes. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ, ბატონო ბიჭიკო. თქვენს პრეზენტაციაში ძალიან კარგად იყო გამოკვეთილი მასწავლებლის როლი. ძალიან საინტერესო იყო, ფიქრობ, არა მარტო ქართველი მასწავლებლებისთვის, ზოგადად მსოფლიო მასწავლებლებისთვის. თქვენ გქონდათ არაჩვეულებრივად წარმოდგენილი საქართველოს პრაქტიკული მაგალითები. ძალიან კარგად იყო პრობლემა გაშლილი. მე ძალიან მომეწონა ზოგადად გამოკვეთილი იყო სკოლის როლი, მოსწავლის როლი, მასწავლებლის და ზოგადად საზოგადოებამ რა უნდა გააკეთოს ამ პრობლემის დასაძლევად. საინტერესოდ იყო ასევე წარმოდგენილი საქართველოს გამოცდილება. ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ბმაში მდგრადი განვითარების მიზნებთან. ასევე ძალიან საინტერესო იყო პრობლემის გადაჭრის გზები და შეიძლება ერთი სიტყვით შევაჯამოთ, რომ თქვენს პრეზენტაციაში იყო ერთგვარი ჯაჭვი, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის დაძლევა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და აქვე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ქალბატონი უჩეს კომენტარს და აბსოლუტურად ვიზიარეთ მის პათოს, როდესაც ის ბრძანებს, რომ ნამდვილად არის უკვე დრო, როდესაც სკოლებმა და მასწავლებლებმა უნდა იზრუნონ ეკოლოგიური განათლების შესახებ და არა მარტო იზრუნონ, არამედ საჭიროა რეალური პროექტების განხორციელება, საჭირო არის ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ნამდვილად დგას ჩვენს წინაშე და რაც კიდევ უფრო გადის დრო, ეს პრობლემა კიდევ და კიდევ უფრო წინ იწევს და თუ ჩვენ მას ქმედით ნაბიჯებს არ დავახვედრებთ, ძალიან გვიანი შეიძლება იყოს უკვე რამოდენიმე წელიწადში ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ბიჭიკო, ქალბატონო მარიამ და ძალიან დიდი წარმატებებს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა. მინდა მეც გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა იმ ყველაფრისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა საოცარი პრეზენტაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაციისთვის. მეც არაფერს დავუმატებ, თითქმის ყველაფერი თქვა ბატონმა კახაბერმა. უბრალოდ გეუბნებით, რომ გააგრძელეთ ეს საოცარი საქმე.
დიახ, ჩვენ დღეს ერთად ვართ სწორედ ამისთვის შექმნეს პროექტი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენ რაღაც წინ გადავდგათ ცითეული ნაბიჯი. დიდი მადლობა ყველას. Okay, dear Uchi, can you hear me, please? Hello? Yeah, Yeah, go yeah, I ahead. can hear you. Yes, I can hear you. Okay. All right. So thank you so much. And right now, I really want to appreciate the speakers for the wonderful and the great. And this topic is really awesome because we need a time like this. Both the teachers need to come on board to combat the issue. Okay, creating environmental education is a school sector. In fact, all the schools, management, and that try in as much as possible to incorporate the education in schools to create awareness of our planet. But before we proceed, I would like to check some reactions from our those that join us. Please, we really want to know your thoughts with the climate change in your communities or in your the comment section. Okay, let's check out some. Network is not all that. A comment from His Excellency Medhat Kasim, Egypt. He said, "We will of new academic year to the dialogue about global warming. This is really awesome, and we really make our students. Okay, it has placed on the screen now. This the first 3 days of the new academic year, you know, to dialogue global warming and the change that. So okay, let's check out other comments. Professor Vedrana, the president Croatia, she said a great presentation. Thank you so much, dear Vedrana. Have Midnight here. He said presentation. They really did. Saya from Africa. He said, thanks for sharing. For seeing her. Mariam. Yeah. Okay, that's really awesome. There's a clap reaction here. And we have the global Her Excellency. Shukran. She said, thank you, Shukran. Okay. And we have one of us. She said, great. Thank you, Lika. Thank you so much. Lika. Miss you. Yeah. We also Suzanne from Georgia. Greeting. Oh, from Egypt. From Egypt, yes. Ketamana de Beridze, thank you so much, dear. Thank you so much. Very interesting presentation and activity. Thank you so much. We have His Excellency.
the board of director, event and planning. Okay, Let's presentation see. is very interesting. Thank you so much, Tim. Thank you. Thank you from Georgia. That's great. Doba, Yes. Doba. Okay, Tell him Sophia Chantana. afar from Palestine. Yes. Assalamu alaikum. Thank you so much for the uh, Sakram from Palestine. Thank you so much. Okay, we have from Georgia. Could you please interpret this? Translate this to us so that we can hear what the person said. And yes, thank you so much for everything. And Khabar is a very good job, very very, very interesting activities and presentation. Oh, and thank you so much. This is very important for all. All, yes. All Thank you. another person here. ზიალა. Yeah. Thank you. Thank you for translation. კალბატონი ჟანა, მადლობთ. Yeah. Okay. Okay. It's not coming up fast. Of network. Another one here. It has come up now. Did you see that? No, no. This Jana. Oh, yes. Okay. Oliko Bekoshvili. Oh, very good. Thank you, dear Oliko. Thank you. Okay, very good. Sorry. Oh, Nana Ferraz. Thank you, dear. Oh, thank you so much. And a big thanks to Georgian team. Really Thank important that this session is. This session is just coming up before we the reaction. Good luck, dear Uchi. I wish you good luck to everybody. Thank you. We have Taco. Madlova, thank you. Thank you for this very interesting presentation. Is not that strong. Okay. Oh, Nana Faraze, dear sister, thank you so much. Thank you for the most looking person. Thank you so much. You are the most hardworking person in the world. Yes, she is. She's the most hardworking. And sometimes we all get all through those. No, yours is exceptional. Oh, Mariam. Oh, network. Come on. Mariam. Yeah, Mariam, it is really appreciated when a citizen of another teachers with great interest and greets to all of you. Thank you so much, guys. Mariam. Thank you for everything. You also doing a wonderful job. Wonderful session. Thank you. Yes. Very important and excellent presentation. Thank you. I think we are going to stop. But just that it's not navigating so fast because of poor network. Thank you all for the information. Hello, everyone. I'm just reading it out here. Remarkable efforts. Okay. So Kali Sharan here from India. Thank you. Welcome on board. We have greetings from Egypt. Let's see if this one will come up. Wonderful session. I'm just reading it out. Okay, we are going to
And I'm Anastasia. going to go back to studio. Thank you, dear Yeah. Anastasia. Thank you. Okay. Okay, we are good. All right. So I'm going to go back to studio for us to continue with the business of the day. Congratulations, everyone. Thank So you. I'm handing over the mic and stage to the President, Her Excellency Dr. Nga Kashlava. Nga, let's continue from where we left off. Thank you. Thank you, dear. Okay, and continue this webinar. And Yeah. now, yes, thank you. And now I introduce a very, very wonderful, beautiful, and amazing teacher and trainer, Teona Shubhladze. She's really great. Thank you, Teona. მოგესალმები, ქალბატონო Teona. გამარჯობა. Hello everyone. Hello. 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 Hello, I'm Teona welcome. Shubladze. So welcome. Welcome. You guys are გადადის და რომ გადავიყვანოთ, მე არ მაქვს უფლება. მომწადე. უკვე ვატრიალებ, კი. კი, ხო, შეგიძლია მაგ. I'm Teona Shubladze. I'm teacher of natural sciences, geography and social sciences. I work at Millennium School in Tbilisi. Also, I'm trainer of the Teachers Professional Development Center in the field of geography. Also, I work in the Ministry of Environment and Agriculture. In particular, I also teacher trainer at the Center for Environmental Information and Education. I'm the author of the school textbook, Environmental and Agricultural Education at School. Today, I will share with you my experience as a teacher and trainer in this direction. Thanks for the invitation. You are so wonderful. Thank you. Go ahead. შევეცდები რომ აი ძირითადად ქართულად და ნუ ნაწილობრივ რაზეც არის საუბარი ხო ინგლისურად იქნება თან ძირითადი ბულეტები გამოტანილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემი მოცემული პროექტით დაინტერესების ანუ კონფერენციის ვებინარში მონაწილეობის მთავარი მიზანი არის რომ გამოცდილება გავუზიაროთ კიდევ ერთხელ ამ მიმართულებით ჩვენს მსმენელებს და ჩემი გამოცდილება ამ შემთხვევაში როგორც მასწავლებლის უკვე როგორც ტრენერის და თუ რა ხდება ამ მიმართულებით როგორც ჩემს პროფესიული მიმართულებით ასევე საქართველოში გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტის ფარგლებში და ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ როგორც მასწავლებლის ასევე ტრენერის გამოცდილებაზე. არ შემიძლია ჩვენი შეხვედრა არ დავიწყო ასეთი ბარაკ ობამას გამონათქვამით, ამ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილება ნამდვილად აღარ არის შორეული პრობლემა და რომ ის ხდება დღეს და რომ ის ხდება ახლა. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა არის ჩვენთვის რიგითი მოქალაქის, ასევე კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა არის როგორც მასწავლებლის პოზიციიდან და კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა როგორც ტრენერის მასწავლებლებთან ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით. მივიღო მონაწილეობა ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, რაც გარემოსდაცვის ცნობიერებას გულისხმობს. აი ამ მიმართულებით მოკლედ ჩემი როლი და ჩემი წვლილი შევიტანო. როგორც სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან, რა თქმა უნდა, ასევე ჩემი როლი მასწავლებლებთან დაკავშირებით, აი ამაზე ვისაუბრებ სწორედ დღეს. მინდა წარმოგიდგინოთ სახელმძღვანელო, რომელიც გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ასევე განათლების და მეცნიერების კულტურის სამინისტროს თანხმედრით, მოკლედ
დაიწერა ეს ერთობლივი პროექტი გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის მიერ. ეს გახლავთ სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს 8 წიგნს, 8 ერთეულს, 8 თემატიკას და მოიაზრებს პირველი მე-6 კლასის ფარგლებში ყველა საგნის დაინტეგრირებით მოსწავლეებმა შეისწავლონ პროექტული სწავლებით ისეთი საკითხები, როგორიც არის მდგრადი განვითარების მიზნები, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, როგორიც არის ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ნარჩენების მართვა და ყველა ის საკითხი, რომელიც აერთიანებს მდგრადი განვითარების 17-ვე მიზანს და ყველა საგნის დაინტეგრირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოსწავლეებთან მისული იყო სწორედ ის აქტივობები, რომელიც უკვე პრაქტიკაში მოკლედ განხორციელებული მქონდა. რაც შეეხება მოცემული სახელმძღვანელოს, მე გახლავართ თანაავტორი ქალბატონ მაიაბლიაძესთან ერთად, უკვე მოცემული სახელმძღვანელო გახლავთ აი ამ პროექტის ფარგლებში 3600 მასწავლებელი გადავამზადეთ და საკმაოდ საინტერესო გამოწვევა იყო ეს აი ამ მიმდინარე 2 წლის განმავლობაში და ლოგიკური გაგრძელება, რომელიც დაიწყო სამინისტრომ სკოლამდელი დაწესებულებიდან და უკვე პირველი მე-6 კლასის ფარგლებშიც თავაზობთ მოსწავლეებს ცნობიერების ამაღლებას გარემოს დაცვითი მიმართულებით და მათ შორის, რა თქმა უნდა, კლიმატთან მიმართებაში ერთ-ერთი 8 წიგნის, ასე ვთქვათ, წიგნთაგან ერთ-ერთია სწორედ კლიმატის ცვლილება. დანერგვაზე ვისაუბრე, ძალიან მოკლედ ვიცით, რომ დროის რეგლამენტშიც მოკლედ უნდა ჩავეტიოთ და გველოდებიან არაჩვეულებრივი პრეზენტაციებით ჩვენი კოლეგები. ეს გახლავთ სწორედ ის სახელმძღვანელო, რომელზეც ვისაუბრე, მათ შორის მდგრადი განვითარება, რომელიც ყველა 8 მოიცავს ყველა კონტენტს და აერთიანებს და რა თქმა უნდა კლიმატი, რომლის ფარგლებშიდაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, გვაერთიანებს დღეს ეს თემა კლიმატის ცვლილება ჩვენს გაკვეთილზე და სწორედ აი ამ სახელმძღვანელოში იმისათვის რომ მასწავლებლებს გაუმარტივდეთ და არა მხოლოდ საინსის, ანუ გეოგრაფიის, ბუნებისმეტყველების მიმართულებას, არამედ ყველა საგნის მასწავლებელს შეეძლოს მოკლედ ამ კონტენტის გამოყენება და დანერგვა მონაწილეობის მიღება ცნობიერების ამაღლებაში, სწორედ ამიტომ მოიცავს სახელმძღვანელო თეორიულ ნაწილს, შემდგომ ლექსიკური ნაწილიც მოყვება და საკითხები ორიენტირებულია რა არის სამინდი, კლიმატი, რა არის კლიმატის ცვლილება, სათბურის ეფექტი, რას უწოდებთ სათბურის ეფექტს, კლიმატის ცვლილება და მისი შედეგები და რაც მთავარია ეს ყველაფერი, რას იწვევს და ის რომ საფრთხეების გააქტიურება, კატასტროფების ესე რომ ვთქვათ გააქტიურება და ყველა ეს საკითხი ჩაშლილია სწორედ ესეთი აქტივობების სახით, რომელიც მოსწავლეებისთვის არის მარტივი და ასევე მასწავლებლებისთვის დანერგვის პროცესში არის ბევრად კიდევ უფრო მარტივი, ვინაიდან იქვე არის რესურსები ჩალინკული, გამზადებული ციფრული რესურსები, ასევე ვიდეო რესურსები და პლატფორმა, რომელსაც აუცილებლად გაგიზიარებთ, ერთ-ერთი პლატფორმა, რომელიც გაეროს ეგიდით არის მოკლედ ესეთი საერთაშორისო პლატფორმა, როგორ შევინარჩუნოთ ეს ოპტიმალური 2 degrees და მაქსიმუმ 1.5 გრადუსით ეს ოპტიმუმი. ქართულად ნებისმიერ ენაზე, არა მარტო ქართულად, შეგვიძლია ნებისმიერ ენაზე გადავიყვანოთ პლატფორმა და გამოვიყენოთ როგორც სასწავლო რესურსი. ასევე გაგიზიარებთ სახელმძღვანელოებს, აი ამ ჩვენი წიგნების სახელმძღვანელოებს, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წიგნში არსებული რესურსები მარტივი იქნება, ასევე არა მხოლოდ ქართულენოვანი მასწავლებლებისთვის. აქვე მინდა გავაჟღერო, რომ მოცემულმა სახელმძღვანელომ ევროკავშირის მასშტაბით გაიმარჯვა მწვანე უნარების კონკურსში და 10-ელში შევიდა და მერე 3-ელში და მოკლედ ჯერ კიდევ ესეთი წარმატებების მოლოდინში ვართ და დიდი ვარაუდით, დიდი იმედები გვაქვს, რომ ითარგმნება ინგლისურ ენაზეც. სახელმძღვანელო სტრუქტურაზე უკვე ვისაუბრე და რა თქმა უნდა, ყველა სახელმძღვანელოს ერთეული, ვინაიდან როგორც თანაავტორი, მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ დაინტეგრირებულია მდგრადი განვითარების 17-ვე მიზანზე, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ მოსწავლეებს დავეხმაროთ სწორედ 21-ე საუკუნის უნარები გამომუშავდეთ და იცოდნენ, რომ დედამიწა ჩვენ არ მიგვიღია მემკვიდრეობით, ჩვენ მას ვსესრულობთ ყოველდღიურად მომავალი თაობებისგან და აი ამ რესურსებს ჭირდება ნამდვილად დაცვა და გაფრთხილება. რაც შეეხება ჩემი პრეზენტაციის ბოლო ნაწილში, მინდა გაგიზიაროთ ასევე ერთ-ერთი პროექტი, რომლის ფარგლებშიდაც UNIDEP-მა გამოყო 10 მოწყვლადი რეგიონი საქართველოში, სწორედ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების მიზნით და ძირითადად ეს იყო ის რეგიონები საქართველოში,
ხუთი მოწყვლადი რეგიონი ქობულეთი, აბაშა, ხობი, სენაკი, სამტრედია, სადაც სწორედ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს ჩაუტარდათ ამ მიმართულებით ტრეინინგი, რომლის ფარგლებშიდაც მათ მოახდინეს საპროექტო იდეების შექმნა, გამოყვეს ის საკითხები, რომელიც სწორედ კლიმატის ცვლილების შედეგად თემში არსებული რეალური პრობლემებს უკავშირდებოდათ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ მიიღებენ მონაწილეობას პროექტში, რომელსაც გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი სთავაზობთ. ეს იყო სულ ჩემს შესახებ, ჩემი გამოცდილების შესახებ, როგორც სტუდენტების მიმართულებით, მოსწავლეებთან მიმართულებით და გაგიზიარებთ აი სახელმძღვანელოს ლინკებს, ასევე დაინტერესებულ მასწავლებლებსაც ეძლევათ შანსი მოკრათ, რომ სექტემბრიდან უკვე გაიარონ რეგისტრაცია და შემოუერთდნენ იმ 3600 მასწავლებლებს, რომელსაც გადაემზადა და რომელიც უკვე აქტიურად ნერგავს მწვანე უნარებს, აი 21 საუკუნის უნარებს კლიმატთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს აი ეს კლიმატის ცვლილების შერბილება, შენელება და რაც შეეხება ასევე აი ამ ესე რომ ვთქვათ მეორე ნაწილს, რომელიც უშუალოდ არა მხოლოდ მასწავლებლებთან მიმართულებით, არამედ მოსწავლეებთან აქტიური გაკვეთილების დანერგვის, განხორციელების, მოკლედ რეალურ საშუალებას იძლევა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველანი შევუყარებთ აი ამ გამონათქვამს, გავიაზრებთ, რომ ჩვენ ნამდვილად არ მეგვიღია დედამიწა მემკვიდრეობით და რომ ჩვენ მას ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ჩვენი რესურსების, ესე რომ ვთქვათ, ხარჯვიდან გამომდინარე, ვსესრულობთ მომავალი თაობებიდან. გისურვებთ ყველას წარმატებას, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და წარმატებები კიდევ ერთხელ პროფესიული მიმართულებით, საინტერესო გამოწვევებით სავსე სასწავლო წელს გისურვებთ. Wow! A big clap. Teona, thank you so much for sharing. You are really doing an amazing job for your youth and the teachers, of course. My dear friends, she is one of the best trainer and teacher. Thank you so much. Who is who is also the co-author of these amazing books. These books is really very important. Thank you for helping teachers raise awareness there. Practicing this awareness is very important, and it is the duty of each of us. Thank you so much. Thanks for attention. Wow. ბატონო კახაბერ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო ძალიან აკადემიური, მეცნიერულად ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. აქ იყო საუბარი კლიმატის ცვლილებებზე პროფესიულ საქმიანობაში, ძალიან საინტერესო გამოცდილება წარმოადგინა ჩვენმა პრეზენტატორმა, როგორც მასწავლებელი, როგორც ტრეინერი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ქალბატონი თეონას პრეზენტაცია მიმდინარეობდა, სიამაყე იყო, როდესაც კომენტარებში ქართველი მასწავლებლები წერდნენ, რომ ეს ტრენინგი გავლილი აქვთ, მასალები აქვთ და იყენებენ ყოველდღიურად სწავლას. მე ვარ და უბედნიერესი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა ამისთვისა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონი თეონას მიერ წარმოდგენილი გარემოს დაცვითი პროექტები. აქ იყო ჩამოთვლილი სახელმძღვანელოები და ალბათ აღსანიშნავი არის, რომ ეს პროექტები ეხება არა მარტო სკოლის მოსწავლეებს, არამედ სკოლამდელ ბაზაზეც ხდება გარკვეული ტიპით, გარკვეული ინფორმაცია რომ მიეწოდოს მოსწავლეებს. ასევე აქ იყო პროექტული სწავლების შესახებ, რესურსები, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული გაკვეთილზე და რა თქმა უნდა აღინიშნოს ის 8 სახელმძღვანელო, რომელმაც ფიქრობ ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს განათლების პროცესში და ფაქტობრივად უნდა მოახდინოს გარღვევა კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომ ამაღლდეს ცნობიერება მასწავლებლებში, მოსწავლეებში და ზოგადად საზოგადოებაში იმ თემში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. კიდევ
კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ზოგადად რომ როდესაც თქვენ მოწვევისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. როდესაც პრეზენტაცია კეთდება და მით უმეტეს როდესაც მასწავლებელი პრაქტიკულ საქმიანობაზე აკეთებს აქცენტს პრეზენტატორი უბრალოდ და ამ შემთხვევაში კომენტარები არის ძალიან პოზიტიური რომ ეს უკვე ხორციელდება ამას აკეთებს დიახ ქართველი მასწავლებლები რა ვიცი მე მგონი ძალიან საამაყო და ძალიან მისაბაძი არის ქალბატონი ქეთევანი დიბერიძეს ქალბატონ ციალაჭხეიძეს ჩემგან ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი პატივისცემა რომ რასაც თქვენ აკეთებთ ზოგადად იმისათვის რომ აი ამ სახელმძღვანელოებით გარკვეული გარღვევა გააკეთოთ მოსწავლეებს მიაწოდოთ მეტი ინფორმაცია კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ქალბატონო თეონა ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ავტორს ქალბატონ მაია ბლიაძეს. მოკითხვა აქედან. ქალბატონ მაია ბლიაძეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა პირადად. თანაავტორს დიდი მადლობა რასაც ის აკეთებს ზოგადად ჩვენთვის. მადლობა. ქალბატონო ჩესგანას მადლობა. მოკლედ საოცარი Thank you so much. Yes, thank you dear. საოცარი პრეზენტაციები მოვისმინეთ და ეხლა უკვე დროა წარმოგიდგინოთ შემდეგი ასევე არაჩვეულებრივი პედაგოგი ქალბატონი მანანა ბაქრაძე. And next speaker is also very wonderful and excellent teacher Miss Manana Bakradze. Hello dear. You are ready? მოგესალმებით. მე გახლავართ მანანა ბაქრაძე, მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის 124 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. და წარმოგიდგენთ ახლა თემას. ქალბატონო, თქვენ გააზიარებთ თუ მე გავაზიარო? გავაზიარებთ ეხლავე. კი ბატონო. და მინდა გითხრათ რომ დიდია მასწავლებლის როლი ამ ხრივ ამ კუთხით, აქედან გამომდინარე ჩვენც მასწავლებლები ძალისხმევას არ მიშურებთ იმისათვის რომ ავამაღლოთ მოსწავლეთა ცნობიერება და შემდგომ უკვე რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ პროცესების ცოტა შერბილებას. თუ გდებავთ მე გავაზიარებ ქალბატონო. კარგი, ცებას ცადეთ ერთი წუთი ეს. კი ბატონო. ეს გაზიარებული არის უკვე გადადით დიახ. გავაზიარებ. ჩემი თემა არის კლიმატის ცვლილების შეჩერება და მასწავლებლის როლი ამ პროცესში. და რა არის კლიმატი და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ის. ვიწრო გაგებით კლიმატი ანუ ჰავა ნიშნავს საშუალო ამინდს, ანუ გაშუალებული ამინდი. უფრო კონკრეტულად კი სათანადო სიმდიდრეების, მაგალითად დედამიწის ზედაპირზე ცვალო მდგომარეობისა და ცვალებადობის სტატისტიკური აღწერა. დროის გარკვეულ მონაკვეთში. და რაც შეეხება ფართო გაგებას, კლიმატი ნიშნავს კლიმატური სისტემის მდგომარეობის და მისი სტატისტიკური აღწერის ჩათვლით ყველაფერს აბსოლუტურად. კლიმატის ცვლილების დაგება შეიძლება მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მიზანია და გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ UNDP-მა სწრაფი განვითარების ლაბორატორიამ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით საკითხების შესწავლა და გადაწყვეტილების ძიება თავისი საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ნაწილად აქცია. გარემოს დაცვის ექსპერტები გვაფრთხილებენ, კაცობრიობა სულ რამდენიმე წელი დარჩა იქამდე, სანამ გლობალური დათბობა 1,9 გრადუს ცელსიუსს გადააჭარბებს, ხოლო კლიმატის ცვლილება შეუქცევადი პროცესი გახდება. ამ ზღურის მიღმა ოდნავი ცვლილებაც კი მნიშვნელოვნად გაზრდის ბუნებრივი კატასტროფის ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილების რისკს.
რაც თავის მხრივ მილიონობით ადამიანს იხსნის სიღარიბისგან და სიღარიბის წინაშე დააყენებს უფრო სწორად და ადამიანებმა უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ ვიხსნათ კაცობრიობა სიღარიბისგან. კლიმატის ცვლილების შესახებ არსებული ინფორმაციის მიუხედავად, მსოფლიოს ქვეყნების მთავრობები, კერძო სექტორები და მოსახლეობა კვლავ ვერ აცნობიერებენ, თუ რამდენად დიდი საფრთხის შემცველია ეს პროცესი კაცობრიობისათვის. პესიმისტური სცენარით კლიმატის ცვლილების შესაძლო შედეგების გააზრება შესაძლოა მოხდეს მაშინ, როცა რეაგირება დაგვიანებული, ხოლო მიყენებული ზიანის გამოსცემება პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. USAID-ის უკაცრავად UNDF-ის კვლევის თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით საკმაოდ მაღალია. გამოკითხულთა 97% სმენია კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, 91%-მა კი მიიჩნია, რომ კლიმატის ცვლილება რეალური საფრთხის შემცველია. რესპონდენტის უმრავლესობა 60%-მდე დაახლოებით ფიქრობდა, რომ კლიმატის ცვლილება უფრო მეტად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ვიდრე საერთაშორისო ტერორიზმი ან შეიარაღებული კონფლიქტები. პანდემიის დროს მკვეთრად გამოჩნდა, მინდა გითხრათ, აი ეს პროცესები. ვიცით, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გამოცხადდა ლოკდაუნი, ამ შემთხვევაში საქართველოშიც გამოცხადდა. ბევრ უარყოფითთან ერთად ერთი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დედამიწამ ფაქტობრივად ამოისუნთქა, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ჩვენ თბილისშიც კი ვიგრძენით, რადგან შეწყდა ფაქტობრივად მანქანების მიმოსვლა და სმოგი, ამ შემთხვევაში გაფანტა სმოგი და იმდენად გამჭვირვალე გახდა ამ პროცესების მოწმე ჩვენ ყველანი გავხდით, ხომ ასეა? და იმდენად გამჭვირვალე გახდა, რომ ჰორიზონტზე 180 კილომეტრითაც კი დაშორებით მყინვარწვერი გამოჩნდა. ასეთი კონკრეტული თვალსაჩინო მაგალითები გვეხმარება იმის გაცნობიერებაში, თუ როგორ ვაზიანებთ ბუნებრივ გარემოს და სწორედ იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. რა შეუძლია მასწავლებლას, რა როლი აკისრია მას, როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მიმდინარე პროცესების შეჩერებაზე. სწავლის პროცესის ხელშეწყობა ამოცანების დასახვის საშუალებით. ამოცანებზე დაფუძნებული სწავლების დროს მოსწავლის წინაშე დგება პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. სწავლა არ წარმოადგენს თვითმიზანს, არამედ არის საშუალება სასარგებლო და გამოსადეგი ნაბიჯების გადასატკმელად. მოსწავლეები სწავლობენ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიების პროცესში. აყენებენ ამოცანას საკუთარი თავისა და მასწავლებლის წინაშეც კი, რაც მათ პრობლემის გადაჭრისკენ მიმავალ გზას აუხსნის. ამოცანაზე დაფუძნებული სწავლება ხელს უწყობს მოსწავლეების მომზადებას ცხოვრებისათვის მზად იყვნენ იმით, რომ რეალურ ცხოვრებას, როდესაც პირისპირ შეეჯახებიან, სიტუაციებზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა, განახორციელონ სწავლა და სწავლების საკითხი. სთავაზობს მოსწავლეებს ყოველგვარი პრობლემის წინაშე, როდესაც დადგებიან პრობლემის წინაშე, აი რაღაცნაირად გამოსავალი მოიძიონ და ნახონ. როგორი იყო ჩემი წვლილი, ან როგორია ჩემი წვლილი აღნიშნული პრობლემის შესახებ და როგორ ვცდილობ, რომ ავამაღლო მოსწავლეთა ცნობიერება ამ თვალსაზრისით. მასწავლებელს შეუძლია, რომ განახორციელოს პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას. მე კოლეგებთან ერთად იტვინინგის პლატფორმაზე განვახორციელე პროექტი დედამიწის მცველები და ცოტა უფრო ადრე განვახორციელე პროექტი ჩემი სამშობლო იწყება ჩემი უბნიდან. პროექტზე მუშაობისას ჩვენი საგანმანათლებლო მიზანი იყო მოსწავლეების ეკოლოგიური წიგნიერების კომპეტენციის განვითარება, კლიმატის ცვლილების გარემოზე მოქმედების გაცნობიერება, მოსწავლეებში ციბრული ტექნოლოგიების მიზნობრივად გამოყენების უნარჩვევების განვითარება და ასევე სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციების განვითარება. მოსწავლეები ეცნობოდნენ, რა თქმა უნდა, გზა და გზა, სხვადასხვა აქტივობები დაუგეგმეთ ბუნებრივია, სხვადასხვა აქტივობა და მოსწავლეები ეცნობოდნენ სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს, გამოხატავდნენ საკუთარ დამოკიდებულებას, განიხილავდნენ საკითხებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი ემოცია და მათი მსჯელობა, როდესაც მათ უყურეს ფილმს ადამიანი, რომელიც ღებს რგავდა. მათ გამოუმუშავდათ ამ შემთხვევაში მსჯელობის ანალიზი, სინთეზი, შეფასების უნარი და ფილმის ყურებისას ამოიცნეს სახე სიმბოლოები. მოსწავლეებმა შეძლეს სხვადასხვა ტიპის მცირე ზომის მარტივი ტექსტების შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე. მინდა გითხრათ, რომ აი აქ არის ამ სლაიდზე განთავსებული აქტივობების მცირე ნაწილი ჩვენ რაც განვახორციელეთ პროექტის ფარგლებში. მუდმივად გქონდა სამუშაო შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან, მინდა გითხრათ და ასევე მე-13 მიზანი გააცნო ქალბატონმა მაია ბლიაძემ, გეოგრაფიის ექსპერტმა და ამავე დროს მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია, წარადგინეს პრეზენტაციები, გაზომეს საკუთარი ეკოლოგიური ნაკვალევი და აი აქ მინდა ცოტა ხანი შევჩერდე და მოგახსენოთ, რომ როდესაც მოსწავლეებმა საკუთარი ნაკვალევი გაზომეს, ბევრმა მოსწავლემ აღნიშნა, რომ მასწავლებელო თურმე რამდენი ზიანი მოგვაქვს დედამიწისთვის და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ. როდესაც სახლიდან გავდივართ, ქსელში ჩართულს ტოვებთ ტელევიზორს, სხვადასხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს და ვფიქრობთ, რომ ეს არანაირად არ მოქმედებს არაფერზე, თუნდაც ტელეფონის დამტელს ელემენტარულად ტოვებთ ჩართულს და ამის შემდეგ ჩვენ ამას აღარ გავაკეთებთ, გამოვთავთ ყველაფერს და სახლიდან ისე გავალთ, რომ რაღაცნაირად მცირედით მაინც შევუწყოთ ხელი პრობლემის მოგვარებას. განხორციელებულმა აქტივობებმა ხელი შეუწყო მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებას. ნახეთ, აქ ხედავთ თქვენ სლაიდზე გამოტანილ ბანერებს, 21 მარტი არის ტყის დღე, ჩვენ აღვნიშნეთ როგორც ტყის დღე, ასევე კლიმატის ცვლილების დღე, აღვნიშნეთ 22 აპრილი, დედამიწის დღე, აღვნიშნეთ წყლის დღე და ყველა აქტივობაში მოსწავლეები აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას და ისინი ცნობიერებას იმაღლებდნენ ნელ-ნელა ეტაპობრივად. და მინდა გითხრათ, რომ 15 მაისს პოსტერების გამოფენაც კი მოვაწყეთ და მოსწავლეებმა ბროშურებიც შექმნეს გაზეთები და შეხვედრა ჰქონდათ მოსახლეობასთან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აგრეთვე მათ ისინი აქტიურად ჩაერთნენ სკოლის მიმდებარე მცირე ტყის დასუფთავებაში და აი შემდეგ უკვე კმაყოფილებას გამოთქვეს აზრი კიდეც, რომ შეიძლებოდა მიგვემართა, თხოვნით მიგვემართა გამგეობისათვის, რათა მათ შუამდგომლობა გაეწიათ სპეციალური სამსახურისთვის ხეებით, პატარა ზომის ხეებით და ბუჩქებით, რომ მოემარაგებინათ სკოლა და ჩვენ მოსწავლეებს მიეღოთ მონაწილეობა აი სკოლის გამწვანებაში. რა მისცა მოსწავლეებს აი ამ ყოველივემ და როგორ შეუწყო ხელი პროექტზე მუშაობამ მოსწავლეებს. მუშაობის დროს ისწავლეს დედამიწისა და გარემოს შესწავლა, როგორ უნდა შეისწავლონ დედამიწა და გარე სამყარო. განუვითარდათ უნარები. დაკვირვების უნარი, აღწერის უნარი, კლასიფიკაციის, განჭვრეტის, ჰიპოთეზის გამოთქმის, დაგეგმვის, ექსპერიმენტების ჩატარების უნარი, გაიაზრეს ჯანმრთელობის და ჯანსაღი უსაფრთხო ცხოვრების წესის დაცვის მნიშვნელობა. გაიაზრეს თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლას. ასევე განივითარეს მოძიებული ინფორმაციის გავრცელება თემში, როგორ უნდა გაავრცელონ თემში და რომ ამას სპეციალური უნარი სჭირდება. პროექტის შემდეგ მოსწავლეებმა ისწავლეს, როგორ შეარბილონ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემა. ვფიქრობ, რომ ეს და ამგვარი მუშაობა ხელს შეუწყობს, რომ ცოტათი მაინც შევარბილოთ აი ეს პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ მოწმე ვხდებით ამ ყოველივესი. გმადლობთ, რომ დამითმეთ თქვენი დრო. And now I will summarize what Mrs. Fakhari talked about in her presentation.
As we know, climate change experts warn us that the global temperature will rise by the end of the century, and it will also affect on us people, and it will cause us to be, it will cause poverty. Therefore, there will be natural disasters all around the world. But unfortunately, governments and countries do not do much that can help people to save the environment, and that's why the role of teachers is very important about this topic. And they should encourage students to make connection with the nature. And the activities which Mrs. Manana talked about is that students need to experience themselves on how to organize such events so they can actually gain the experience and use it for saving the environment. They also learned how to organize events. They also initiated to plant small trees and plants in their schoolyard, and that is very that makes us proud that students try to do as much as possible in order to make their schoolyard green. And I think that this is due to our teachers' work. And also there were many activities connected to the nature. They also have arranged cleaning events themselves. They also asked local government to provide them with plants and trees in order to make their environment green. And this helps them to realize how much the environment means to us, how it is important to save, to heal the planet, to help people be aware about what changes can be done in order to prevent climate change and be healthy, have fresh air, fresh water, and prevent people to damage the environment. And also, apart from this, their activities will be also helpful to prevent natural disasters. And we all could see that during the pandemic year 2020, when there was less traffic and everything was clear, the air was transparent, and we also could see a peak mountain in Roxbury from 108 kilometers away, which is very surprising and amazing. And I think, and I want to add that is due to the clearing the air. And I think that Mrs. Manana with her students should continue to do such events and organize those events in order to save the planet. Thank you. Thank you, dear Mariam. Your present. Thank you. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მანანამ, მარიამ ძალიან დიდი მადლობა Საოცარი შერწყმა. ახმარებისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ქალბატონმა მანანამ ძალიან ძირფესვიანად და საინტერესო შეიძლება ხმარო გამოვთოთ ყველა ბატონი კახაბერის გარდა. საინტერესო და ძირფესვიანად წარმოადგინა აღნიშნული საკითხი. მე მინდა რამოდენიმე ასპექტზე გავამახვილო ყურადღება. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, აი ამ სამუშაოც გასწია ქალბატონმა მანანამ, მოსწავლეების როლი როგორ არის წარმოდგენილი. აქ იყო ყურადღება გამახვილებული არაერთ პროექტზე, თუმცა უნდა აღნიშნოს საერთაშორისო პროექტი ითვინინგი, სადაც ქალბატონი მანანა და მისი მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული და ისეთ საინტერესო საკითხებზე მუშაობენ, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება და ასე და ასე შემდეგ. გულწრფელად უნდა გითხრათ ქალბატონო მანანა, რომ თქვენი პრეზენტაციის დროს პრაქტიკული მაგალითები რაც მოიყვანეთ თქვენ, რომ აი, როდესაც ჩვენ ჩართულ მდგომარეობაში დენის წყაროსთან მიერთებულ სტოებთ, უпростоრად მობილურ ტელეფონს, ტელევიზორს ან სხვა ტექნიკას არ უფიქრდებით ზოგადად მაშინ, რომ ამით რამხელა ზიანი შეიძლება მიადგეს ბუნებას. და ძალიან დიდი მადლობა პრაქტიკული მაგალითებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისგან ვსწავლობთ და ეს შეხვედრებით სწორედ გამოცდილების გაზიარება არის და ჩვენ უნდა შევძლოთ და დარწმუნებული ვარ და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას წავიღებთ აქედან.
კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა თქვენს საოცარ მოსწავლეებს მინდა მადლობა უთხრა, რომლებიც თქვენთან ერთად და არა მარტო თეორიულ ცოდნას ღებულობენ, არამედ პრაქტიკულად ახორციელებენ და არიან მაგალითის მიმცემი სხვა მოსწავლეებისთვის, დანარჩენი საზოგადოებისთვის, თემისთვის, სადაც ისინი მოღვაწეობენ და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მანანა, როგორც ყოველთვის თქვენი პრეზენტაციები ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავია. უღრმესი მადლობა. დიახ, მეც ვერცდები, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი პრეზენტაცია ყოველთვის მართლაც შთამაგონებელია. აშკარად ჩანს თქვენი ეს ენთუზიაზმი, მუშაობის პროცესი. ვამაყობთ თქვენით, გააგრძელეთ ეს საოცარი მუშაობა ნამდვილად, რაც დღეს ჭირდება. თქვენაირი მასწავლებლები ჭირდება დღეს, არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. Thank you so much. And now we have last speaker, a beautiful teacher, Hatia. Can you hear me, dear? Mute your microphone. თქვენ გავაზიაროთ ქალბატონო ხატია თუ თქვენ გააზიარებთ, ჩვენ გვაქვს მომზადებული. მიკროფონი ჩაგვირთეთ. აი, ხო, ჩვენ გავაზიაროთ და მოგესალმებით. კი, გვესმის. გესალმებით. ნება რომ დავთოთ ქალბატონო ინკა და გაზიაროთ. ახლა. Okay, let's start. Go ahead. Okay, first of all, let me. Okay, can I start? Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Khatia and I'm an English teacher. Today I'm going to talk about climate change and the role of teachers, but I can say that I don't have vast experience in this field, but I will try to express my personal opinion about this topic. First of all, I would like to start with the definition of climate change. And everybody knows well that climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. And these shifts may be natural and human activity have been the main driver of climate change. I'd like to talk about climate change. The first one is transport. Everybody knows well that smokes out of car has a detrimental impact on our health and the environment and the nature where we inhabit. That's why I think that the best way to deal with this problem is to start utilizing bikes instead of cars. The second one is energy use, and it means the consumption of electricity and natural gas. And we should know, say, the electricity. Pollution, yes, it's obvious that pollution is a good thing, because we should not litter or we should not drop garbage instead of it. We should put them in the litter bin. Now I want to talk about deforestation, and is the cutting down of trees in a large area or the destruction of forests by people. And this topic is highly debated in every part in every country, almost in every country. And instead of cutting down them, we should plant loads of trees, because we know that trees are very important for our health and the environment. I also want to talk about dangers. Over 70% of coral reefs will die, we know, and sea level rise will be 1 meter higher. Now I want to read the very important sentence. It is, we are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it. These words belong to Barack Obama, former USA president, and I think that is very important. So we can prevent climate change, and there is a question: how can we prevent climate change? We can speak up, and it means that we have to join the conversation and encourage others to engage in full action
The second one, as you can see, is show your support. It means to join organizations that are already taking actions in preventing and addressing the events of climate change. The last one, as you can see, we have to be more energy efficient. It is support the use of renewable resources and appliances, and we have to net it like at home. Now I'd like to talk about the role of teachers, and as I already have vast experience in this field, but I will say that as an English teacher, I always try to take part in news exchanges and in trainings in order to gain experience and to acquire knowledge. I feel that education is the key to success. Education empowers people to draw conclusions and to make right decisions. That's why we have, as teachers, we should shoulder like the responsibility to encourage and to motivate our students to take part in, for example, in projects, in user exchanges related to this topic. And I can give you an example. I took part in like training, and the name of this project was like marine pollution. And I took my students abroad in a foreign country, and we used to go on a boat trip, and we used to together like collect water sample, and we also participated in a community cleanup day. And I think that we have to take our students out and plant loads of trees to help fight against climate change. I think that teachers have a profound impact on their students, and we can do a lot together in order to fight against this problem. And thank you for your attention. That's all. You are so wonderful. Thank you so much. This is very interesting presentation. Wow, congratulations. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ხატიას საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე მინდა რამოდენიმე საკითხს შევეხო. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთ პრეზენტაციას და ჩვენ შემდეგ გვექნება საშუალება რომ მთლიანად შევაჯამოთ ჩვენი შეხვედრა. ნამდვილად ეს არ არის ზოგადად მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა, კლიმატის ცვლილება, ერთი სახელმწიფოს პრობლემა, არამედ ეს არის ზოგადად მსოფლიოს პრობლემა და ყველა ადამიანი და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მასწავლებლების როლი არის განუსაზღვრელი. სწორედ მასწავლებელმა უნდა გაარღვიოს ის ჯაჭვი, ჩაკეტილი ჯაჭვი და ცნობიერება უნდა აუმაღლოს ჩვენს მოსწავლეებს. დედამიწას მოვლა სჭირდება და რა თქმა უნდა ეს გლობალური პრობლემა არის და ყველა ჩვენთაგანის გასაკეთებელი არის. ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო ხედვები ჰქონდა ქალბატონ ხატიას წარმოდგენილი და ძალიან დიდი მადლობა. და კიდევ ერთხელ ზოგადად მე მგონი ყველამ უნდა დავფიქრდეთ, რომ მარტო კი არ უნდა მოვითხოვოთ ზოგადად დედამიწისგან ის სარგებელი, რასაც ღებულობს ადამიანები, არამედ და ჩვენც გვაქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა დედამიწის და ზოგადად ამ სამყაროს მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხატია ასეთი საინტერესო პრეზენტაციის და ნამდვილად ერთგვარი შეჯამებასავით გამოვიდა ზოგადად თქვენი სიტყვა. კიდევ ერთხელ უღრესი მადლობა. მეც ძალიან დიდი მადლობას ვაგიხდით. ქალბატონო ხატია, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები დავინახე ეს პრეზენტაციაში. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ბატონო კახაბერ, ჩვენი დღევანდელი საოცარი შესანიშნავი ნიშნულოვანი, არ ვიცი რა თქვა, უბრალოდ დღეს ბედნიერი ვარ. შევაჯამოთ ყველა უკვე ქალბატონო ინგა. კარგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა გადაუხადო უამრავ მონაწილეს, რომლებიც ძალიან საინტერესო კომენტარებს წერდნენ, ძალიან გულთბილ კომენტარებს და ყველაზე უფრო ამაღელვებელი ალბათ ქართველი მასწავლებლებისთვის არის, როდესაც ჩვენი უცხოელი კოლეგები ქართულად გვიწერენ კომენტარებს და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ყველა თქვენთაგანს. რა თქმა უნდა, ქართველი მასწავლებლებს ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ, როდესაც საერთაშორისო სარბიელზე ქართველები არიან და გვამხნევებენ და თქვენც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ მადლობას გიხდით ყველას. ჩვენ დღეს გვყავდა არაჩვეულებრივი მომხსენებლები. პირველად ჩვენს წინაშე წარსდგა
მოსწავლე მარიამ გელაშვილი და მინდა აღნიშნო, რომ მარიამმა ფანტასტიკურად გაართვა თავი, მან არა მარტო ბრწყინვალე პრეზენტაცია წარმოადგინა, არამედ ზოგადად ზოგიერთ შემთხვევაში ფასილიტაციაც გაგვიწია ინგლისურ ენაზე და ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ამ შემთხვევაში მე მინდა გამოვყო მარიამის პრეზენტაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, მოსწავლეთა ჩართულობა, მათ მიერ განხორციელებული პროექტები და ყველაზე უფრო ყურადსაღები ალბათ მაინც არის, რომ ეს პროექტები არის მდგრადი, რომელიც არ არის მხოლოდ პროექტისათვის, არ არის მხოლოდ ერთჯერადი და გრძელდება, ჩართული არის სასკოლო საზოგადოება, ჩართული არის მარიამის მეგობრები და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი მოძრაობა ფართოდ გაიშლება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, თუმცა რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი პროექტები, ასეთი ღონისძიებები საქართველოს ყველა კუთხეში ტარდება. შემდეგი ჩვენი მომხსენებლები იყვნენ ბატონი ბიჭიკო და ქალბატონი მარიამ ბებია, რომლებმაც ძალიან მნიშვნელოვნად ისაუბრეს, მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთეს უფრო სწორად მასწავლებლის როლზე, მათ ჰქონდათ პრაქტიკული მაგალითები, კიდევ ერთხელ დაგვანახეს მდინარეების დაბიძურებას, რა საფრთხის მომტანი შეიძლება იყოს და საქართველოს გამოცდილებაც გარკვეულ ჭრიში იყო წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ. ასევე ქალბატონი მანანა ბაქრაძე, რომელმაც საერთაშორისო პროექტებით გაგვაცნო ზოგადად ქართველი მასწავლებლები და მოსწავლეები რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, ხაზგასმული იყო პრაქტიკული რჩევები, რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ ძალიან მარტივად, ისე რომ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ პირობითა და აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონი ხატიას პრეზენტაცია, რომელმაც მასწავლებლის როლი გამოყო ზოგადად, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა კლიმატის ცვლილებები და ყველას გვჭირდება ზოგადად ერთიანი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა იყოს დაძლეული. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ცოტა უფრო ორიოდე სიტყვით მეტი უნდა ვთქვა ქალბატონი თეონა შუბლაძის პრეზენტაციაზე და ორიოდე სიტყვით მეტი უნდა ვთქვა იმ მნიშვნელობით, რომ ქალბატონმა თეონამ რამოდენიმე ასპექტით დაგვანახა ჩვენ ეს პრობლემა და ასევე გვანახა რა, როგორ და რანაირად კეთდება საქართველოში. ქალბატონმა თეონამ წარმოგვიდგინა ჩვენ ერთის მხრივ როგორც მასწავლებელი, მეორეს მხრივ როგორც ტრეინერი, ანუ სახელმწიფო რას აკეთებს შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო როგორ ეხმარება მასწავლებლებს იმისათვის, რომ გაიზარდოს ცნობიერება და ცნობიერების გაზრდა საბოლოო ჯამში უნდა იყოს წინაპირობა იმის, რომ ეს პრობლემა შეიძლება ბოლომდე გადაჭრილი არ იყოს, მაგრამ რაღაც ქმედითი ნაბიჯები აუცილებლად იქნება გადადგმული. რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელოები, როგორც დაწყებით საფეხურზე, ასევე სკოლამდელ საფეხურზე ძალიან საინტერესო იყო და მე მგონი ყველა თქვენთაგანმა მიუხედავად იმისა, რომ საინტერესო პრეზენტაციები იყო, ალბათ ქალბატონი თეონას მიერ გაზიარებული ლინკები, აი რესურსების ლინკები, ალბათ ყველა თქვენთაგანმა ნახეთ, როგორი საინტერესო არის, რომელიც შეიძლება ნებისმიერმა ადამიანმა გამოიყენოს სწავლების პროცესში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მონაწილეებს და რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ვერ შედგებოდა, ვერ იქნებოდა ვერანაირად, რომ ქალბატონ ინგას აი ძალიან დიდი ორგანიზაციული ნიჭის წყალობით, ძალიან დიდი შრომის შედეგად არ მივსულიყავით დღევანდელ დღემდე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა, მართლა შეუფასებელი არის ის ღვაწლი, რასაც თქვენ აკეთებთ იმისათვის, რომ ქართველი მასწავლებლები ღირსეულად წარდგნენ მსოფლიო ასპარეზზე. და რა თქმა უნდა, ქალბატონი უჩე, რომელიც ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად გვეხმარება რა როგორ უნდა გავაკეთოთ და მეორეს მხრივ კომენტარებით გვამხნევებს ქართველ მასწავლებლებს ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს. მე რაც შევძელი ზოგადად ქალბატონი უჩეს კომენტარების თარგმნა, აი ხშირ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მოკლე გზავნილი მასწავლებლებისათვის, მთელი მსოფლიოსათვის, რომ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველ მასწავლებლებს კვლავ გვექნება საშუალება მსოფლიო ასპარეზზე ვთქვათ ჩვენი სიტყვა. უღრმესი მადლობა ბატონო კახაბერ. არა მე მარტო ვერაფერს ვერ გავხდებოდი. ჩვენ ერთად ვართ ძლიერები და სწორედ თანადგომით ერთად მოდი ასე ვთქვათ მუშაობით მივაღწევთ რა თქმა უნდა წარმატებას. ორგანიზაცია შეიძლება გავუკეთო
მაგრამ თუ გვერდში არ დამიდექით და ერთად არ დავდექით, ნამდვილად არაფერიც არ გამოვა. ყველა დღევანდელ მონაწილეს ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პრეზენტაციებისთვის, თქვენი შრომისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ თქვენი მოსწავლეებისთვის. უღრმეს მადლობას გიხდით. თამამად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ, ვებინარებს კიდევ ერთი საოცარი და შთამაგონებელი და უმნიშვნელოვანესი ვებინარი შეემატა. რა სიტყვით ბატონო კახაბერ? ეს იყო რაღაცა დიახ, აი, შერწყმული ჩვენს მოსწავლესთან ერთად, არაჩვეულებრივი მოკლედ შერწყმა დავინახეთ მასწავლებლებსა და მოსწავლეს შორის. ის დღეს ჩვენთან აი ესე ვთქვათ, იდგა მყარად და პირიქით აქეთ გვეხმარებოდა. მადლობა მარიამ ამ ყველაფრისთვის. მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ მონაწილეს. ეხლა იცით, ფიქრობდი, აი ამ 2 საათის განმავლობაში თუ რამდენი მუშაობა დავინახეთ ჩვენი მასწავლებლების, რამდენი პრობლემა დავინახეთ თვალნათლივ, თურმე კიდევ რამდენი უნდა ვიშრომოთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც კლიმატის ცვლილება ქვია, შევაჩინოთ. ეს ჩვენი მოვალეობა, თითოეული ჩვენი პედაგოგების მოვალეობა და არა მარტო პედაგოგების. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. უბრალოდ ერთს ვიტყვი, ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს. ყველა მონაწილეს დიდი მადლობა, ვინც მხარს გვიჭერდა, არ გაჩერებულა უწყვეტად ვკითხულობდი კომენტარებს და რაღაცა სიამაყის გრძნობა მეუფლებოდა. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს. რა თქმა უნდა, სულ მალე დაგიბრუნდებით. ასევე მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ მიზანზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ისევე არაჩვეულებრივ ქართულ პედაგოგებთან ერთად დავბრუნდებით. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. Dear Uche, can you hear me? Thank you so much. Yeah, I can hear you. I can hear you. Thank you. I told today Georgian is really great job. Wow. Georgia rocked today. Yeah. Thank you so much for this opportunity. Thank you all participants. Thank you. All speakers. Yeah, they really. Maglova, thank you everyone, all the distinguished speakers. You did great. You shared this topic from your heart. You all are very unique in your different areas. And Father, I don't really know how to put it, but this is a clarion call for us as a teacher, for schools, for everyone to be part and parcel of this change we are talking about. You know, first of all, we as schools, we just have to start from creating environmental education. It's very, very important. Creating awareness via webinars, conferences, even hands-on. Okay, just like what we are doing now, we are creating awareness, the importance of climate action and the roles of the teachers. The teachers really need to play a great role because our diverse learners stay with us all the time. They spend more time in school than in their various homes. So we should start from there, creating the awareness, use creativities. There's a lot of creativity models to, carry everyone along. And what you all shared today, they are very insightful, they are very informative. What we need right now is to take action. After this awareness, what's next? That's what we should be asking ourselves. How do we get really involved in this real-time action? That is why 24 Digit Skills has come up with the for Change. Heroes for Change is a real-time action project, United Nations Global Goals Real Action Project that we enable our diverse learners to
be a part and parcel of this change we are talking about. Just like some of the speakers have already said, by planting trees, even comment when you go through the comment section. Sorry, we didn't even share that. My network was not that strong. The contributors, they really did their own quota. Planting tree, honest, is very, very important, and creating awareness for the importance of biodiversity. At least students will embark on a project that will reduce, that will not have any threat to ecosystem. So what we are doing now, if we are as a teacher, we have already created awareness. The next thing is to take action. I just from the first Mariam, she shared about when she was in school, how they do the activities. That's really that is how it's supposed to be, to start from school. When you're creating the awareness as a teacher, it will help to combat this climate action, and not just only students, even our kids. The earlier we start doing this, that will be better. Okay, so using the examples like youth activists to to teach about the civic responsibility and contemporary civic rights. We also do awesome job while doing the campaign as regards to the climate change, and creating a social media space, just like what we are doing right now, what 24 Digi Skills is doing. We are advocating for the SDGs, especially SDG 4. Now that we want to embark on the real-time action project that will involve students, at least it's going to cultivate critical thinking. It's going to spark at least empathy, for them start thinking out of box, to find a real world, to be able to identify real world problems and provide practical solutions to them. When it comes to the climate change, what action will they do? By increasing the environmental education. The cleaning of the environment is very, very important. How do we preserve the fishes in the ocean? How do we, apart from the plastic, introducing them how to reuse the plastic, reduce the usage of the plastic pollutions, air pollution. All these things is very, very important. That is why they need to get involved in this action project. Just like I said before, I've already shared some link about this real-time action project, that schools have to participate in this global project, because we have EduTech company, Worklet and Bookwages, that are coming on board as an associate sponsors. The winners of this competition-based project, that go, in fact, is a kind of a mouth-watering prizes for the winners. So we launched this project on Thursday, 22nd Thursday, 22nd September by 12 p.m. Nigerian time. I think it's going to be 3 p.m. Georgian time. So this is time for us. The change that we need is right now and here. Let's imbibe this action, okay, for a green earth, healthy living. When our health is, because of this, most of these uh biodiversity, and there's so we shall continue to run this campaign, action project about climate emergency. We are going to treat, and we have already declared, and this is now we are going to, this is time that we are going to swing into action, sorry, making educators and students climate champions and superheroes. How do we do that? We are going to introduce students to recycling and cleaning the environment, reusing. We are going to apply the waste management by these 5 hours of waste management, zero waste management. So all these things is very, very important, that we should start taking actions as a teachers. Just like I said earlier on, it is time to act. This is time to introduce students to UN SDGs. All these goals is very, very important. So if you are here to introduce your students,
in your classroom, all these SDG target, it's very, very vital that we should start acting now and fast to save our planet, to save our future generations. They are going to meet, with this good. If our planet is unhealthy, that means the humans are going to suffer for it. So it's a clarion call for everyone to start this campaign, to start this action, not just conferences, webinars. It's time to act it. You know, we really need action. So how do we do that? That introduce it to students, introduce the project to students, and all these activities is to help them know the importance of ecosystem and how to preserve our their earth for even those that are yet to be born to enjoy it. Because if we keep on polluting the air, the fishes, the even land, the animals on land and fish and the ocean, they are going to suffer more. So it's now that this is a kind of a call to action for everyone to get involved, both the teachers, schools, and students. Thank you very much. I really want to thank all the distinguished speakers. They shared their awesome presentation. It's very insightful, it's very informative. And thank you so much, Manana, for the all the good work you're doing to empower your diverse learners. And thank you so much, Ka- Kakabel. And it's because Kakabel, thank you so much. You really did a great job today, and for the good job you're doing in your community, not just in global community. Thank you. We really want to appreciate Mariam. You did a great job. Keep it up, okay? And Yes. other speakers, they really did. Well, thank you so much. I really want to appreciate the commendable job Her Excellency Dr. Nga. You've been doing an amazing job. You're doing a commendable job. Keep it up. It's not easy. Sometimes I'll be thinking, how do you navigate through all that? Being energetic and trying to multitasking, doing so many things at the same time. I really want to commend you for your wonderful, effort and how you inspire your diverse learners. Thank you so much. And this topic, you know what? I really love this topic because the United Nations is celebrating their 7th year. Apparently, this week is a United Nations Global Goals Week. We are trying to initiate these activities for students to know by creating awareness so that the student themselves can become climate champions and superheroes. They will know how to preserve our planet Earth and make it to be more greener, everything green, so that greener and we all have a good life, to live in. So much, and the world will be a better place for all of us to dwell in. I really want to say thank you so much. And there's a lot of comments here. So before we wrap it up, thank you so much. I really want to appreciate all the participants, those that participated in activities today. That's really awesome. Thank you for your awesome contributions. And you educators, if you have not really joined us, the form join us join us in this reaction project, United Nations reaction project, Heroes for Change. The change we need is right now. So join us. If you have not registered for your school to participate in these projects, kindly do that. And the updates on as regards to the project time action project will be shared. Kindly like and follow our Facebook page, and if you're yet to subscribe to our YouTube handle or channel, uh, do that so that you'll be updated of our upcoming events and activities. And I really want to say tomorrow is Wednesday. We'll be having a Trivium Wednesday where uh 24 digit skills Arab word. There will be we'll be having, that's what we call the sharing is caring, a talk show all about sharing the inspirations, philosophy, technology integrations, SDG actions, achievement, and so on and so forth. It's going to be in Arabic and English as well. So join us for that tomorrow by 12 p.m. Nigerian time.
And also on Thursday is our D Day. On Thursday is our Thriving Thursday, where 21st DG Skills will launch uh, her first United Nations Global Project. Is a Heroes for Change, doing Earth for a Healthy Living project for everyone. There's no restriction. Details of the project will soon share to all the registered schools. Okay, so you all are invited to attend the grand launch of the project on Thursday. Thank you so much for all you do to empower everyone and all the educators, those that tune in today. We are very grateful for supporting our Georgian teens. We are all one. We are one regardless of where we are coming from. I'm black, you're white, you're blue. It doesn't really matter. What really matters is what are you doing to impact lives? What are you doing? Not just impacting lives positively. If you have acquired the whole knowledge in this world without sharing it with one another, then it doesn't make any sense. You don't have to hold it back all to yourself. Share the little knowledge that you have or you have acquired so that people will learn from it. And of course, they're going to, especially those ones that really want to join this our noble profession. So sharing is caring. When you share your knowledge, it really means that you care for one another. You have regard for one another, irrespective of your religion. We don't that it doesn't make sense. What really matters is what we have up here that you really want to share so that others will learn from it. As the saying goes, the a teacher is the best experience. When you I mean, I've forgotten how they put it, but when you share your knowledge, of course, others will learn from it, and you're going to stand firm, stand tall. Thank you so much for your wonderful contributions. All those that tune in today, I really appreciate you all. Yes, we shall continue doing this, and congratulations to Georgian executive team, especially the president for this wonderful coordination. So I think this is the news that we have. I mean, the information that I need to pass across. And next week, we shall continue with our events. Okay, the training sections. I forgot. I Yes, yes, really want to we use this best so. opportunity to congratulate all the me expert those that class of 2023. Congratulations, and of course, uh, to appreciate all our distinguished speakers for the wonderful job done today. Thank you so much. Okay, before we just draw the curtain for today's event to an end, we would like to hear their parting shot of the speakers those that are still here, their parting shot of final words before we call it a day. Your final word to those that are still joining us. Do you have anything to say? If you don't have anything, so that we can maybe just call it a day. Okay, I really want to. Yeah, the platform is the inspiration for our activities. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Someone just said that. It's like my network is a bit. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you so much, Kate Van. Thank you. The platform is inspiration for our activities. Thank you so much for being here and for being so supportive. Okay, by His Excellency, the executive communicator, Arab World, he said, I mean, a good teacher is one who can make the maximum use of the minimal resources available to teach the student to provide a joyful learning experience. For a teacher to be most important an expert in teaching skills, which will help them to present the content knowledge they had on their concerned subject. Yeah, thank you so much. I think I totally concur with what you've just said now. Honestly, that is why we teachers we
have to learn, unlearn, and relearn. Learn, yeah. Thank you so much. And of course, you also said resource provider. Teachers help their colleagues by sharing instructional resources, instructional specialists, curriculum specialists, class reporters, and all that. Thank you so much. Learning facilitators, mentors, school leader, and that data coach. That's really great. Thank you everyone for your wonderful support. Okay. Uh, Congratulations by ICT Director Georgia, Her Excellency Maria. Thank you, role model teachers. Congratulations on this amazing performance in front of the public, and good luck to your student. Thanks to Inga, and thanks to you also for the great job you're doing. We really Yes. appreciate you. And thank you, everyone. There are so many of them, but I think it's almost time to go. Thank you, everyone. Those that tuned in today, those that supported our Georgian team, you are amazing. Our Georgian team, that's so wonderful, that's so unique, that's so wow. Thank you so much. They're phenomenal, and the way that they delivered their presentation is awesome. I really want to say thank you for coming on the show, especially those ones that are just coming on the show for the first time. You are amazing. Don't forget it. You did a commendable job today. I know it's already late for you all. Now it's almost 10 p.m. in Georgian time. I think we are going to Georgia, yes, Madlov Sanderson. Thank 11 you so much. p.m. It's 11 Thank you p.m., so right? much for this very interesting presentation. So thank you all speakers, and thank you so much, Mrs. Uche and Kakhaber Chankvetadze and all. Thank you Oh, so much. Yes. Thank you so much, dear Tamar. thank you, thank you. Tamar, thank you so much, Tamar. Thank you so much. You are amazing. Thank you. You always been following our events. You are so awesome. Thank you so much. May God bless Congratulations to you. Real good. everyone. Okay, And we have Sunday here. Sunday, I think you're joining us from Nigeria. Thank you so much, bro. Congratulations to everyone, especially to our speakers for knowledge sharing their research. knowledge with us. Gracias. Thank you so much, sir. Thank you, Sunday. Thank you from Nigeria. And we also have Amma here. Amma, I don't know where you're tuning in from. Maybe Arab Amar. world. Thank you, everyone. I don't Okay. There's no question here, so I think we are going to. There's no question. Okay. Thank you so much. Okay, see, and there's another one over here. There's please go through it. What have you mentioned that before? Thank you, Romesma. Thank you so much, organizers and Mrs. Inga, Mr. Kahaber. It's very interesting and good organizing conference. Thank you so much, all speakers. Very interesting presentations. For very interesting presentation sharing. Thank you so much, dear Nino Tartidze. Ah, thank you so much. Thank you so much, Nina. And what about this? Did you see this? Dear Leila Svanidze, Mrs. Thank you. Thank you for. Thank you for yes, thank you. პრეზენტაციები. Yes, საინტერესო პრეზენტაციაზე განიხილოთ პრობლემა. Yes, thank you so much. This is for interesting and give time. This is very interesting presentation and then and very actual presentation and topic today. Thank you. Wow. Thank you so much for that wonderful Today we motivation. have many. Yes, today we have many participants around the world and many good Yeah. present
SMS. Thank you so much. And Georgi Pipia for this Okay. team. You. Thank you. All right. I think that's how we can go for. Okay. See this. I think I'm going to take this for the last time, and we're going to draw the curtain of And today's also event to an end. Mrs. Leila Mikeladze. საინტერესო შეხვედრა იყო დიდი. This is very interesting meeting. Thank you so much all. Thank you dear Leila. დიდი მადლობა All right. ქალბატონო Leila. All right, thank you everyone for those that tune in across our multiple platforms. We are very grateful, and for those of you that are our returning subscribers, we are very grateful that you have become part and parcel of our global community. And if you are yet to subscribe to our YouTube channel, please do that to be notified of our upcoming events and activities at 21st Digi Skills. Okay, if you are to subscribe to or follow and like our Facebook page at 24 Digi Skills, kindly do that as well. Now that we are coming up with the Reaction Project, United Nations Sustainable Development Global Goals, please follow us so that you'll be notified of all our activities. You wouldn't want to, be missed out from any of them. Thank you so much, and stay blessed, be good, think positive. Join us next week, same time, not same time. Next week, we normally have 12 p.m. for our Heroes for Change real-time action project. It's going to be a grand launch because our associate sponsors, they will be joining us, and other dignitaries across the globe for the launch. You are all invited. Thank you so much. See you soon. See you tomorrow and next tomorrow precisely. And stay safe. Do have a wonderful night. So sorry Thank you for so those of much, you dear. of the time Thank you. zone. It's late for Georgian people. We have to let you go now. Thank you so much, Nga. Sorry, thank you so much, Magroba, right? I said it right. Thank you, Madluba. thank you, Madlova. Dear, how tell from Magroba. Nigeria? Madloba from Nigeria. How tell? Okay, to say it. In Nigeria, we have three major ethnic groups. We have Hausa, Igbo, Yoruba. When you say thank you, okay, you now say in Igbo is a imela. Okay, imela. Email. Then in Email. Hausa, sanu. Imela, yeah, in Yoruba. Okay, email. So many of them like that. Yeah, thank you, my global. Thank Thank you you so so much. much. And Thank you. thank you so much. Thank you so much, Karin. Thank you so much. We have so many people are coming now. And we have Sharena. It was a very interesting meeting. Thank you very much, my global. I wanted to participate in the next meeting. Okay. Please, no problem, contact the president and the project director, Dr. Nga, Her Excellency, for that. Someone said she didn't want to participate. Okay, let me place it briefly before we call it a day. It's almost time. I have 10 minutes Congratulations. late Oh, now. thank you so much. Congratulations to our district. Thank you so much, Manana. Thank you so much. You did great. And Kabe, you did awesome job today. Commendable Kahaber job. is Don't forget that. You are brilliant. amazing. Very brilliant. Yeah, he's a master trainer. Thank you so much. You did great. Yes, And the way you he just is great. delivery and everything is perfect. Check. Thank you so much. So I think with this, we are going to draw the curtain of this event